Day 2. Heading towards the Transport Department for PKZ number. Waiting for the professional driver profile PKZ number. Here we receive the PKZ number. What is PKZ? PKZ is professional drivers profile. PKZ is a digital profile for truck drivers generated by Transport Department, which allows you to take a course for Code 95 and consequently receive a plastic Code 95 driver's qualification part CPC. We head back towards the school. Okay, finish. Shot. You can only log in once you have the PKZ number, attend the class and the exam for 14 days. Class 1 has 330 pages to study. Modulus 1 has 330 pages. Ask me in the comment section if you want to read them. Сегодня же, ты будешь сегодня проходил, правильно? Да, они, блядь, сфоткали. Question and answers. Так а завтра можешь в любое время, там, кто когда пришел, включил и ушел на 1,5 часа, правильно? Завтра может быть больше. Ну посмотри, сколько там будет цифр. Типа задание, сколько будет. Я рассчитал, я пошел. Modulus 2.